Hello friends, today we are discussing in capital market MCQ. The capital market in India is controlled by RBI. Option A RBI, option B NABARD, option C SEBI, option D IRDA. The capital market in India is controlled by कॅपिटल मार्केट भांडवल बाजारावर कंट्रोल कोणाचा असतो, अधिपत्य कोणाच्या कंट्रोलमध्ये कोणाच्या नियंत्रणाखाली ती कार्य करते, तर उत्तर आहे सेबी. सेबीच्या अंतर्गत कॅपिटल मार्केट हे कार्य करत असतं तिच्या नियंत्रणाखाली. त्यानंतर आहे सेबी वॉज इस्टॅब्लिश इन विच इयर. सेबीची स्थापना कधी झाली आहे. ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1992 and option D 1988. SEBI was established in which year? The correct answer is 1988. सेबीची स्थापना 1988 मध्ये झाली. तर हाऊ मेनी कंपनीज आर इन्क्लूड इन द BSE सेन्सेक्स. BSE सेन्सेक्स म्हणजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजमध्ये किती कंपन्याचा सहभाग असतो, किती कंपन्या अंतर्भूत असतात. ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 50 अँड ऑप्शन डी 111. द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी 30. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या सेन्सेक्समध्ये 30 कंपन्यांचा हा सहभाग असतो. त्यानंतर आहे विच अमॉंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलॉंग टू द स्टॉक एक्सचेंज. विच अमॉंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलॉंग टू द स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंजला काय सहभाग ह्याचा नसतो. त्यामध्ये काय आहे, KPO, IPO, NSE आणि NAV. The correct answer is KPO. Next, which among the following is not an objective of SEBI? To regulate security market, to protect interest of inventor, to promote individual business, to promote the development of the market. The correct answer is to promote individual business. काय करायचं आहे, to promote individual business is a right answer, option C. Next MCQ. Which of the following are responsible for the fluctuations in the Sensex? Option A monetary policy, option B political instability, option C rain, option D none of the above. Kyle, which of the following are responsible of fluctuation in the Sensex? Sensexचं जबाबदारी कोण स्वीकारते, तर ऑप्शन आन्सर ऑप्शन ए मॉनिटरी पॉलिसी. मॉनिटरी पॉलिसी इज अ करेक्ट आन्सर. मॉनिटरी पॉलिसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्च्युएशन इन द सेन्सेक्स. नेक्स्ट MCQ. निफ्टी वॉज इस्टॅब्लिश इन विच इयर. निफ्टीची स्थापना केव्हा झाली आहे. 1952, 1965, 1996 या नन ऑफ दिस. तर निफ्टी वॉज इस्टॅब्लिश इन 1996. ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आन्सर. 1996ला निफ्टी इस्टॅब्लिश झाली आहे. त्यानंतर
Which of the following is a global stock market index? Which of the following is a global stock market? Sensex, FTSE 100, OTCI index या Nifty? The correct answer is global stock markets index is FTSE 100. The correct answer is option B, FTSE 100. The regulatory body for the security markets in India is the regulatory body for the security market in India is Stock Exchange, IRDA, RBI या option D, SEBI. The regulatory body security markets in India called Security Exchange Board of India. Option D is a correct answer, SEBI. Next MCQ. Which of the following reason is not responsible for the ups and downs in Sensex? Which of the following reason is not responsible for the ups and downs in the Sensex? Rain, monetary policy, political instability, none of the following. Correct answer is a D, none of the following. Which of the following reason is not responsible for the ups and downs in the Sensex? Monetary policy, political instability and rain is a reason is a responsible for the ups and down. Which of the following is not credit rating agency? CRISIL, ICRA, Niki and CARE. The correct answer is a Niki. Credit rating agency is a Niki. Niki is a stock exchange of Japan. Stock exchange is a Japan la stock exchange of Japan, Niki is. Then which of the following term does not belong to the stock exchange? Option A, NAV, NSE, IPO, KPO. Correct answer is KPO. KPO, the KPO's full form is Knowledge Process Outsourcing. There is no direct link to the stock market. म्हणून KPO हा does not belong to the stock exchange आहे. त्यानंतर when was the Nifty established? निफ्टी केव्हा एस्टॅब्लिश झाली? 1996 ला. त्यानंतर द फर्स्ट कम्प्युटराइज्ड ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया was
Correct answer is a option D, only A and B. Clearing members, brokers is a trading individual has SEBI decided to grant a unified license to operate in commodity, derivative and equity markets. Then SEBI has allowed celebs to endorse which products? Correct answer is a mutual fund. Stock and shares, mutual fund and dividend and insurance. That is correct answer is a mutual funds. Then which of the following is component of capital market? Which of the following component of equity capital, debit market, derivative market? Okay, all of the above.